In 1947, India got freedom from British Empire, and that time new country come into region, and that was Pakistan, and it was separation of Punjab. Punjab had been divided in two parts, one in Pakistan and another in India, and this separation was not peacefully, and there was a lot of blood in this separation. Hey, what's up, everybody? It is Amarinder Singh. So, today we're gonna talk about a little story which is related to in 1947 when India got the freedom. So, in this story, I'm gonna tell somebody's story and I will teach you like some vocabulary through it so you can improve your vocabulary. So, yeah, it's also gonna be a little bit interesting for you because it's kind of story. And this is the story of my village. So this story I heard a lot of times from a lot of older people. So yeah, a few days ago I listened this story again from my grandfather when he was talking about that. So a lot of people knows who know about a little bit of history in 1947 what happened when Punjab divided in two parts, one in Pakistan and one in India. So it was bloody, right? So riots happen, everybody is killing everybody. So yeah, so basically the people from the Pakistan side they were killing Sikh and Hindus, right? And in India, the Sikhs and the Hindu they were killing Muslims, right? Or Muslims. So anyway, Musliman is a Muslim. In Punjabi we call Musliman, right? That's the Muslim. So actually, no, not everybody is killing everybody, but the majority of our people. And yeah, I also heard from my grandfather there were like a few people who wants to save the Muslims because it was not their fault, but there was a huge rumor that the Sikh is being killed in Pakistan, so that's why the riots happened. And people have no idea how the hell they were getting this kind of news that time. So that's why the riots happened. So anyway, it was there were a lot of individual stories if you study about that. But today I'm gonna talk about a story of my village. So yeah, in my village there are a couple of Muslim families they still live there. So yeah, so I'm gonna also tell some kind of sentences in Punjabi as well. So yeah, there was a man, all right. So he was a Muslim, and he has three kids. And when separations happen, and people are hearing the news from somewhere else, all right. So all right, now I'm gonna tell a little bit in Punjabi. ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟਾਕਸ ਰਾਈਟ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ right what does it mean it means they were hearing that a lot of Sikh people are getting killed in Pakistan. So what they decided to kill Muslim people here. All right. So I think it's a story of every village. So yeah, people even from the neighbor villages they came to each other's village. They are trying to find the Muslim people and they getting killed. Yeah, same thing is happening in Pakistan. They were also killing. So there were some people they didn't want to kill the Muslim because they think it's not their fault, right? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਸੂਰ ਮੀਨਸ ਫਾਲਟ ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ in Punjabi we will say ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ it's your fault ਰਾਈਟ ਕਸੂਰ ਮੀਨਸ ਫਾਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਾਈਟ ਭਾਲਣਾ ਮੀਨਸ ਆ ਫਾਈਂਡਿੰਗ right it's also mean labna but in my area we say palana it means when you're trying to
find something or searching something, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ, right? ਹਟਾਉਣਾ means here is stopping. Some people are trying to stop it, right? But those people are very little amount of people. And my grandfather told me, my great grandfather, they want to save, and a lot of people who just wants to go, they didn't listen. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਤੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਨਾ ਮੀਨਸ killed, right? ਮਾਰਤਾ, killed in past। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੀਨਸ his wife, right? ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਤੇ means somewhere else. She hid herself somewhere else, and she has 3 kids with her, 3 boys, right? ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਲੀ ਗਏ, like the people, the killer, they are finding her. And that time, one of his kid, when he cried, what she did, she basically choked him, right? She choked him, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, it means like how it find her, she did that. Fortunately, nobody can find her, and then after that she killed one of her son, and she saved herself and 2 boys. And yeah, it was not only one day incident, and they were trying to find, I think, for a week, even more days, to Muslim families. They were trying to kill some Muslim families, they run away somewhere else in safe places, whatever. And yeah, my grandfather told, and that woman, she lived in our house, basically the cattle house where nobody goes. There are cattle, and there's feed of cattle. It's called tudi wale kamre cha. A lot of people know what is the tudi is, who belongs to Punjab, right? Who have Punjabi background. So tudi is basically the leftover of the wheat crop, and people save it to feed cattle. It's very dry, and even that time, a lot of people even sleep in that room as well, because it was warm in winter days anyway. So my grandfather told, she lived 7 days there. So yeah, and yeah, after that, I think after a few months, when everything is cooled down, and there was some a Sikh people belonged to Sikh. They came from Pakistan. Some got killed, some just exchanged the country, who was able to do, and some not. And some people who came from the Pakistan, so government gave them some lands, basically the lands who were unclaimed. Some people got killed, some people went to Pakistan. Maybe the same thing happened in Pakistan. So that woman's land was unclaimed, and it went to those people, and they have a 10 acres land. So basically they have nothing. So when they find out, some people of my village, they thought that's the unfair. And then I don't know what they did. They went to the government, whatever. After a few months of a struggle, they actually helped them to get their land back to 10 acre. So that was the story. Now I'm gonna tell. I think I talked about it a little bit more in English, because yeah, I forgot. I forgot to tell you. It was a little bit interesting even for me. I forgot to tell the same story in Punjabi. So anyway, I'm gonna tell now Punjabi. So I will tell you the basic some meanings of some a word meaning of some words in English as well. Yeah, I'm gonna start from beginning. Very short. ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਵਾਟ ਦਾ ਮੀਨ ਦੰਗੇ ਮੀਨਸ ਰੋਇਟਸ, ਰਾਈਟ, ਰੋਇਟਸ ਹੈਪਨਡ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਬਚ ਗਏ, ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਵਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਤੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਲੁਕ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਲੁਕਣਾ means they hide themselves somewhere else, and even though some people help them to hide। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਮੀਨ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨ basically those people who associate with those people, who are maybe their neighbors or their friends। some of people like save them, they hide them somewhere else, whatever। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕ ਗਈ 3 ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਡਨਲੀ he died, when she choked him she died, she didn't want to like kill him, it just happened। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਿਕਟਕਾ ਹੋਣਾ, what does the meaning of ਟਿਕਟਕਾ ਹੋਣਾ? It means when there's something is a method of situation, when it's gets become normal or it's just gets cool down, people say ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, right? ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਨਕਲੇਮਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਵਾਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਰਡ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੀਨ ਦਾ ਪੇਪਰਸ, ਰਾਈਟ, ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਰਡ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ it was written on the papers, and that families got killed, nobody lived there, their land was unclaimed, whatever, it gave to somebody, but not everybody got killed, right? So basically there were 3, a woman and 2 his sons, they were alive। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਅਨਕਲੇਮਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਸੋ yeah, basically that's a bloody hell story। So I think a lot of stories that are like that. I just want to, I don't know, I was just sitting thinking about that story because I recently heard this story, and I was imagining like what kind of situation they were facing that time, and I was thinking, I thought like I should make a podcast, and I basically I don't plan to make this like this one. I was just thinking, let me try. Maybe I can tell, like, give you some kind of vocabulary, or it's also an interesting story, and some people know what kind of things that have happened when India got freedom, right? So I think there were like thousands of stories like that, when people got killed, some people being saved, some people like hide themselves somewhere else. That's what happened. So yeah, it's an interesting story. And you would also maybe learn some kind of vocabulary, and you would also, if you pay attention whenever I was speaking in Punjabi, you notice I was speaking like in my normal speed, I was using colloquial Punjabi.
So you can pay attention what I taught you in my recent podcasts, how we ending the sentences, what kind of sentence we use. You can pay attention how I'm ending, what I'm choosing. All right, am I using hai, han, sun, stuff like that or not? We don't use it, right? I told you many times. Just when you're listening, listen, when you just want to enjoy whatever, right? The people basically who can understand some kind of Punjabi. So what you need to do is you have to like a there are two styles of listening. One is just when you enjoy and try to make things understand. This is the one thing. The another thing, when you wanna, if you wanna improve your speaking, you don't wanna sound like a textbook type, you wanna speak more natural. Then you need to do is when you're listening Punjabi and just try to pay attention how Punjabi people are there ending the sentence. What kind of what kind of not vocabulary, I mean what kind of grammar or the style they're ending. Are they ending with like a textbook or not? Whatever. So if you pay attention on that, you can also make your like a speaker more natural. All right. So, if you think you are getting the value from this podcast and you wanna support this podcast, then you can support it through Patreon and PayPal. Links are in the description. Everything would be appreciated. It would also help this podcast to grow more. By the way, if you had time to understand Punjabi pronouns like active pronouns, passive pronouns, possessive pronouns, then check out my new ebook. It's completely free. Link is in the description. I hope you enjoyed the lesson and learned something new today. I'll be back with another lesson in another day.